etekeretio negative kwa muracirithania atatu guthikiriria cira wa kumuhagura. The approval for these materials was achieved through rigorous evaluation, vetting and validation through the panel system. Meharĩria magukinyanĩria gĩthomo kĩa arutwo thĩinĩ wa grade ya kenda mwaka ũkĩte gũthiĩ na mbere na kũnyita thing'a. Ũmũthĩ ministry ya gĩthomo ĩkĩrekereria mabuku marĩa megũkorwo makĩhũthĩrwo nĩ arutwo na arutani. Political temperatures take precedence, and the server is a person on the ground who has completely nothing to do with the conversations. Mũthikabu mũnene wa kanitha wa ACK Jackson Ole Sapit gũkĩrĩra thirikari nĩ ũndũ wa gũthiĩ mũgarũ na ciĩranĩro iria merĩire andũ hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene. Ũthuthuria wa kambuni ya Infotrak kuonania gĩcunjĩ kĩa 23 harĩ igana kĩa Akenya nĩ gĩkũranĩte mumo wa Gen Z. Ta njamba cia bũrũri kumana na kũhinyĩrĩria mogarũrũku matiganĩte thĩinĩ wa thirikari kũhĩtũkĩra mĩrũrũngano. Macio no matemo riboti icio tũgũkorwo tũgĩkũnengereria na njĩra njithĩranu oro wega ihinda rĩtarĩ kũnene oro ũndũ ũmwe na riboti ingĩ iria tũrĩ nacio nĩ ũndũ waku hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, na nĩ ngũgĩkũria na gĩtĩo kĩnene mũno wĩtĩkĩre tũtwarane kuma rĩu nginya rĩrĩa tũrĩrĩkie mũtambũrũko wa mohoro. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri, tũgũkorwo na Nyambura wa Wamosha arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko, na rĩu mũtambũrũko nĩ wambĩrĩria. Igoti nĩ rĩteanĩirie ihoya rĩa mawakiri a Rigathĩ Gachagua atĩ Ndudu ĩrĩa ĩrathikĩrĩria cira wa kũhagũrwo gwake ndĩkinyanĩirie kĩwatho thutha wa mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwilu kuga ĩthikĩrĩrie cira wa kweheria watho wa kwĩhĩtithia mũnini wa president mwerũ. O kahinda-inĩ ro kau acirithania aya nĩ mokĩrĩire mawakiri a Rigathĩ na arĩa mahandĩte macira makiuga marahũthĩra mĩario ya kũnyũrũrithia igoti na kũmahaka ndoro gũkũ makĩanĩrĩra gũthingata kĩhoto na waragania. Igeria rĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Mũhagũre Rigathĩ Gachagua rĩa kũrũgamia Ndudu ya acirithania atatũ gũthikĩrĩria cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ nĩ mũnene wa watho akĩenda watho wa igoti ũrĩa ũrũgamĩtie kũhĩtithio kwa deputy president mwerũ ũteanĩrio nĩ rĩringĩte ihiga thutha wa igoti kuga Ndudu ĩyo yũmbĩtwo kũringana na watho na mũnini wa mũcirithania mũnene Philomena Mwilu ndagararire watho o wothe akĩũmba Ndudu ĩno. Kũringana na itua rĩrĩa rĩkinyanĩirio nĩ acirithania Eric Ogora, Anthony Murima na Frida Mugambi, mũnini wa mũcirithania mũnene arĩ na ũhoti wa kũmba Ndudu ya gũthikĩrĩria macira angĩkorwo mũcirithania mũnene ndarĩ hakuhĩ. It is beyond peradventure that the Honorable DCJ can assign judges under Article 165 of the Constitution whenever he or she is discharging any of the constitutional functions on behalf of the chief. Nĩ mathiĩte na mbere kuga Ndudu ĩno yombĩtwo nĩ mũcirithania mũnene Kameme gũthikĩrĩria macira marĩa mahandĩtwo hau kabere ma kũrũgamia mbunge ya bũrũri gũtabania ndereti ya kũhagũrwo kwa Rigathĩ, na mũcirithania Mwilu no kuongerera amĩongereire cira ũrĩa ũrahandirwo thutha wa Rigathĩ kũhagũrwo nĩ mbunge ya Senate. I also wish to point out that the Honorable Chief Justice empaneled this very bench on the 14th day of October 2024 to deal with 6 constitutional petitions that inter alia challenged the first petitioner's impeachment process in the National Assembly. The said petitions are still current. On the 18th of October 2024, the Honorable DCJ empaneled the same bench to deal with constitutional petitions challenging the impeachment of the first petitioner in the Senate. Oho acirithania aya nĩ mateanĩirie uge wa mawakiri a Rigathĩ makiuga Mwilu acagũrire Ndudu ĩno ũtukũ na ĩgĩtabania gĩikaro kĩayo kĩa mbere mũthenya wa Jumamothi mũgarũ na watho, makiuga kumana na ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria ya gũthingata na kũramata macira, acirithania marĩ na ũhoti wa kũheana mwerekera wa macira hĩndĩ o yothe kumana na ũritũ wa macira marĩa marĩ ho. O kahinda-inĩ o kau acirithania aya nĩ mokĩrĩre mawakiri a Rigathĩ makiuga nĩ marageria kũguoyohia acirithania aya na kũmahaka ndoro kuona maracagũra matua marĩa maramakenia na makagĩra kĩene matua marĩa mataramenderera. In conclusion, we do find and hold that the accusations made by the applicants against this bench are entirely without merit.
o nĩ mateterithitie megũthingata kĩhoto na waragania gũkinyanĩria matua mao hatarĩ kwenderera mwena o wothe. It is now apparent that the applicants no longer perceive the urgency in this matter. Instead, they seek to cast aspersions on this court for addressing the matter with the necessary expedition. Such conduct is contradictory and undermines the very urgency that the applicants had initially invoked. Itua rĩrĩ nĩ igũtha harĩ Rigathĩ kuona arendaga ndundu ĩno ndĩgathikĩrĩrie cira wa kweheria watho ũrĩa ũrũgamĩtie kwĩhĩtithio kwa Profesa Kithure Kindiki, ona gũtuĩka harĩ na cira ũngĩ ũhandĩtwo mbere ya acirithania aya wa kũmoria meyeherie gũthikĩrĩria cira ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Na cira ũcio wa gũthikĩrĩria kana acirithania acio nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩyeheria ũgakorwo ũgĩthikĩrĩrio mathaa-inĩ ma mĩaraho mũthenya wa rũciũ, na hamwe na ũguo nĩ atĩ ihinda rĩtarĩ kũnene kũrĩ na cira ũngĩ wahandwo igoti-inĩ o kuruhaine na ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Obuli na Menya kũgerera wakiri wake Ndegwa Njirũ, na ona ihoya rĩake no atĩ kana jaji acio makorwo makĩyeheria cira-inĩ ũcio, na kwa mũhiano gũkĩgwetwo atĩ ũmwe wa acirithania acio Anthony Murima nĩ mũrata wa hakuhĩ wa Profesa Kithure Kindiki ũrĩa wamũrĩtwo arĩ ta mũnini wa president nginyagia rĩrĩa arĩkĩhetũkio nĩ igoti nĩguo agĩkindĩrwo kana agĩgũkindĩrwo. Ũcio nĩguo cira ũrĩa ũgakorwo ũgĩthikĩria. No kwa ihinda rĩreke tũmũrĩke o ndereti ĩngĩ kana o ndeto ĩngĩ ĩkuruhainie na ũhoro ũcio nĩ atĩ aruti a wĩra makĩria maigana rĩmwe thĩinĩ wa wabici ya mũnini wa president Mũhagũre Rigathĩ wa Gachagua arĩa merĩgĩte gũtũmwo rũtha rwa kĩahinya nĩ thirikari rĩu nĩ mahandĩte cira igoti-inĩ wa kũregana na itua rĩrĩ rĩa thirikari kũgerera wakiri wao Lempa Soyanka. Aruti wĩra aya maugĩte atĩ itua rĩrĩ rĩa thirikari rĩtirĩ na mũthingi wa kĩwatho na atĩ njĩra ya kũmathutũkania nĩ njĩra ya kũmathutũkania ya kũmakuruhania na ũteti ũrĩa ũgũmĩire Gachagua. Itua rĩa thirikari gũtũma rũtha rwa kĩahinya aruti wĩra igana rĩmwe rĩa 8 arĩa mararutaga wĩra wabici-inĩ ya mũnini wa president Mũhagũre Rigathĩ Gachagua rĩu nĩ rĩreganĩtwo narĩo igoti-inĩ rĩnene. Kũgerera cira ũrĩa ũhandĩtwo handũ-inĩ hao nĩ wakiri Lempa Soyanka hamwe na gĩkundi kĩmwe gĩa kũrũĩrĩra ihoto cia ũmũndũ kĩrĩa gĩtambũrĩkanĩte ta African Center for Peace and Human Rights. Aruti wĩra aya maugĩte atĩ hatirĩ mũthingi wa kĩwatho wahũthĩkire harĩ gũkinyanĩria itua rĩrĩ rĩa kũmatha mathiĩ rũtha na atĩ nĩ itua rĩramũthutũkania na mĩthingi ya ũteti ũrĩa ũgũmĩire Gachagua. Maratathi ma cira ũyũ marĩa maratwarirwo igoti-inĩ maugĩte atĩ ndũmĩrĩri ya Patrick Mwangi ũrĩa nĩ mwandĩki thirikari-inĩ ya gwatha aruti wĩra aya mathiĩ rũtha nĩ yathire mũgarũ na rĩathani rĩa mũcirithania Chacha Mwita ũrĩa warũgamirie kũrutithio wĩra kwa itua rĩa bunge ya Senate rĩa kũhagũra Gachagua. Aruti wĩra aya makiuga atĩ nĩ mangĩretĩkĩririo mathiĩ na mbere na gũtungatĩra mũingĩ, makiuga Gachagua arĩ wabici-inĩ nginya rĩrĩa igoti rĩgathana ũndũ ũngĩ. Ningĩ aruti wĩra aya maugĩte atĩ o gũkorwo mandĩkĩtwo nĩ thirikari gũtiraringana na no ũrĩ wabici-inĩ na atĩ itua rĩrĩ rĩakinyanĩirio gũtarĩ na gũkuruhania kamĩtĩ ya ũtungata wa mũingĩ rĩa mandĩkĩte. Na ningĩ magĩteta atĩ gũkorwo matiũĩ nĩ nginyagia rĩ magũbatara gũkorwo marĩ rũtha atĩ kũrĩ na ũhotekeku no makore meheretio ũtungata-inĩ wa mũingĩ. Ona kũhana oro ũguo mũcirithania Helen Wasilwa wa igoti rĩnene nĩ athanĩte cira ũyũ ũgathikĩrĩrio mũthenya wa mwambĩrĩrio kiumia gĩũkĩte rĩrĩa aruti wĩra aya makamenya kana nĩ magũcoka wĩra kana magũthiĩ na mbere na rũtha. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri. Na tukimulika ndeto ĩngĩ nĩ atĩ seneta wa Kiambu Karũngũ wa Thang'wa nĩ anĩrĩire gũtwara rĩendekithia rĩa kũnyihia mĩaka ya atongoria athure thirikari-inĩ kuma 5 nginyagia 4 arĩ ikinya rĩa mbere rĩa kũregana na rĩendekithia rĩa mĩaka 7 rĩrĩa rĩrĩ mbere ya bunge ya Senate. Akiuga nĩ arahũrwo njeki nĩ atongoria angĩ na makĩria akuma gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya tũrĩa twamenyithio nĩ Moro wa Ndung'u.
Rĩendekithia-inĩ rĩa watho wa seneta wa Nandi Samson Cherargei rĩrĩa rĩrĩ mbere ya kamĩtĩ ya watho ya Senate endekithirie mogarũrũku gĩcunjĩ-inĩ kĩa 136 kĩgiĩ gũthurwo gwa president mĩaka 5. Cherargei akĩenda ongererwo 2 ikinye 7. To ũguo tu amwe arenda ona ambunge, magavana na MCAs ono maingĩre ithabu-inĩ rĩrĩ rĩa mĩaka 7. Our place as a nation. Ona gũtuĩka kĩama kĩa UDA nĩ kĩreganĩte na rĩendekithia rĩrĩ na President Ruto we mwene, rĩu kũroneka ta hena kandi hithe amu rĩendekithia rĩrĩ rĩkoretwo rĩgĩtabanio woni wa mũingĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩgatirwo gatano ga kiumia gĩkĩ. Rĩu seneta wa Kiambu Karũngo wa Thang'wa akĩrehe rĩendekithia rĩngĩ. Mĩaka ĩna nĩ gũtũma mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa ũtongoria atigĩrĩre nĩ he ihoto cia mũingĩ kanya, tondũ nĩ ũramenya no kahinda kanini ukore mutongoria, ukore muikia wa kura. No uyu hetwo miaka 7, uyu hetwo miaka 7, ati agoka kurwe kuma miaka 7 ndangĩgũthikĩrĩria. Karũngo arauga mĩaka 4 nĩ mĩiganu kũgereka atongoria kabirũ ikĩro-inĩ cia ũtungata kũrĩ mũingĩ, ona kwarahũra mĩtũkĩ ya ũtongoria gatagatĩ ka atongoria na andũ angĩ mangĩenda gũtongoria. Oho arauga mĩaka 4 nĩ kũrigĩrĩria mwĩro wa atĩ no andũ amwe mabatiĩ gũkorwo wathani-inĩ na nĩ njĩra ya gwĩkĩra hinya demokrasia ya bũrũri. Na wareho thĩinĩ wa Senate no ngũregana naguo, tondũ angĩkorwo a Kenya arĩa mathuranire makĩheana mĩaka 5, rĩu thaa ici marerwo andũ mongererwo kana atongoria anyu mongererwo makinyie mĩaka 7. Ũngĩrora mũrehi wa mũtaratara ũyũ kana proposal ĩno, ũrore kũrĩa umĩte, ũrore ũrĩa aravotire kana araikirie kura gũikia Deputy President Gachagua nja, rĩu haha no ũmenye atĩ marĩ o mũtaratara-inĩ, tondũ nĩ moya andũ aingĩ matigathurwo 2027. Rĩendekithia-inĩ rĩa Cherargei no endekithĩtie kũbwo gwa gĩturwa gĩa Prime Minister ũrĩa ũbatiĩ gũcagũrwo nĩ President kuma kũrĩ ambunge kĩama-inĩ kĩrĩa kĩna ũingĩ. Karũngo arauga hena ũgwati wa gũcokia President wĩna mahinya makĩrũku. In any election period, we lose a whole year in campaigns, and another year is lost immediately after election because of the litigations in the Supreme Court, and thereafter transition period of new government settling down in the formation of new government, such as cabinet vetting by parliament and appointment of the same, including senior government officials. In total, we lose 2 years in a period of 5 years, leaving only 3 years for a president and new government to work. It is therefore justifiable to increase the presidential term limit to 7 years per term, totaling to 14 years. I will be at the front to say no to any change of the constitution, to change term limit, to change things that benefit individuals. Here, that is unnecessary, that is uncalled for, and it is an exercise in futility. Na rĩu kahinda-inĩ gaka tweka maũndũ mothe tutikũriganĩrwo, tutikũrũa, no tũgũkira twetereire kamweke kau, na nĩkĩo tũkwamba kũregana na ũhoro ũyũ wa mĩaka 7. Ta imagine mĩaka 7 wĩna Kimani wa Icũng'wa. Na ona gũtuĩka Cherargei ndonire mweke wa gũtwara mendekithia make mbere ya kamĩtĩ ya NADCO, no endekithĩtie kũhe Senate mahinya mangĩ ta hinya wa kũhĩtũkia mbirarũ itumwo handũ o hothe bũrũri-inĩ, hinya ũrĩa ũkoragwo tu na mbunge ya bũrũri. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaũra wa Ndũng'ũ. Chami. Oguo nĩguo bũrũri ũragĩthiĩ na mbere wĩgarũranĩtie kĩũteti, na ndikĩũĩ woni waku hana atĩ mwĩroreri wa Kameme TV, ũkwenda hihi kana ũngĩnyita mbaru rĩendekithia rĩa gũcenjia mĩaka kana tamu na ĩkorwo ya mĩaka 4 kana ĩkorwo ya mĩaka 7 kana ĩikare oro hau ĩrĩ ya mĩaka 5, na waranĩrie na ithuĩ Kameme TV Kenya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ nĩ tũkwamũkĩra ndũmĩrĩri yaku. Reke twambe tũikĩrie oro hanini, nĩ tũracokereria ihinda rĩtarĩ co. At People Daily, we believe small actions lead to monumental changes. As we commit to a greener future, embrace simple steps, reduce, reuse, and recycle. It's time to go green. Kuwa Green.
Switch off unused lights, opt for reusables over disposables, and support eco-friendly products. Each choice, no matter how small, makes a difference. Inspire others with your green journey, and together let's shape a more sustainable tomorrow. Kuwa Green is an initiative of the people daily. Moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaona kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita Kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is Rauda. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, na rio muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Na nĩ ngatho cia mwanya mũno mwĩroreirwo wa Kameme TV nĩ ũndũ wa gũgĩikara mũtambo-inĩ, na tũrorania hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ hihi meciria maku mangĩkorwo makĩnyita mbaru rĩendekithia rĩa gũkorwo na tamu ya ũtongoria wa mĩaka 4 kana hihi mĩaka 7 kana mĩaka 5, twandĩkĩre kũgerera Kameme TV Kenya nĩguo tũgĩthiĩ na mbere tũrorete ndũmĩrĩri iria ũgũkorwo ũgĩtũma. No kwa ihinda rĩrĩ twambe tũmũrĩke riboti ĩngĩ. Atongoria a makanitha nĩ morotete thirikari kumana na uteti uria uratwarithio na mbere, makiuga a Kenya matirahingĩrio maundu ma bata maria thirikari yeranĩire hĩndĩ ĩrĩa mamathaga kura. Mũthikabu munene wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapit ona kũrĩ oro ũguo orotete thirikari ya William Ruto akiuga ĩkoretwo ĩgĩthiĩ mũgarũ na ũrĩa yeranĩire, gũkũ akĩũria ateti kũnyihia ũrugarĩ wa uteti na marutĩre mũingĩ wĩra. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Akiaria ri kaunti-inĩ ya Nyeri, mũthikabu munene kanitha-inĩ wa Anglican Jackson Ole Sapit oritie ateti kũnyihia ũrugarĩ wa kĩũteti na ithenya-inĩ rĩu marutĩre mũingĩ wĩra ũrĩa meranĩire. Kuringana na Sapit, uteti wa mahinda kwa mahinda waya kũgayũkania a Kenya na ucokie bũrũri na thutha, gũkũ akĩũria ateti kũnyitanĩra na gũkinyanĩria ũkũria wa bũrũri marĩ hamwe. Let us focus on service delivery. Let us be meeting in the field, in schools, making them better, in whatever area that is making Kenyans better. Kenya matiendaga thirikari ĩrĩa ĩkoragwo na haro hĩndĩ ciothe, na nĩkĩo tũkoretwo tũkĩũria atĩ ngarari iria ikoretwo kuo thirikari-inĩ, njĩra ĩrĩa ĩrarĩ njega mũno ya kũdeal nacio nĩ gũikara thĩ andũ maranĩrie na maiguithanie. Ndereti ĩgiĩ kuongererwo kwa mĩaka ya wathani ya atongoria a ikĩro ciothe kuma mĩaka 5 nginyagia 7, ũndũ ũmwe na gũcenjio kwa mũbango wa kũheana motungata ma ũrigiti wa NHIF nginyagia SHA nĩ mamwe ma maũndũ marĩa Sapit agwetete kũhĩtũkio Mũkenya atarĩ na ũtaũku wamo. Unless the agriculture sector, our healthcare system and education are addressed, then you're not talking about the very poor, which actually the current government came in power
through the promise that the hustlers are going to be the priority. Kuga ati mbeca icio thirathi kugura ma laptop na ma computer thiini wa mathibitari ni kuga ati tureheria mbeca thiini wa maundu na mitaratara iria yagireire. Kanitha ni ukoretwo ugiukirira thirikari kumana nayo guthie mugaru na kwaga kuhingia ciiraniro iria yeranire kuri a Kenya. Sapita kiuga a Kenya ni makoretwo magikuithio murigo muritu kumana na garama ya iguru ya muturire. We wait for action and we want to see those actions speeded because patients are coming and as they come, you know, they want to be served there and then. So if we delay decisions relating to a matter which is bordering between death and life, then we are not doing a good service to the people of Kenya. No nginyanagia tukorwo tugitariria andu a Kenya kana twirinde kumarutira wira kana tukiehere wira uyu ukinutwo ni andu angi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Mumo wa rika ria Gen Z neo matamburitwo ta njamba cia bururi-ini gicunjĩ kia 23 harĩ igana kia a Kenya marumirirwo ni uria urari mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga na gicunjĩ gia 18 harĩ igana rĩrĩ muteng'eri wi gatũ Faith Kipyegon ni wa gatatu na gicunjĩ gia 11 harĩ igana. O ni kuringana na uthuthuria uria utafanitio ni kambuni ya uthuthuria ya Infotrak uria ningi wonanitie ati mutongoria wa mung'ethaniro bururi-ini Raila Odinga niwe Mukenya uria uri na uge munene muno bururi-ini ari na unyiti mbaru wa gicunjĩ kia 26 harĩ igana kia a Kenya. Kuringana na uthuthuria uria wacabanirio gatagati ga tariki 27 na tariki 28 mweri wa kenda mwaka uyu, kambuni ya Infotrak yonanitie ati mbeũ njĩthĩ ya mumo wa rika ria Gen Z nio maratamburwo na njĩra nene ta njamba cia bũrũri-inĩ gĩcunjĩ kia 23 harĩ igana kia Kenya. Marũmĩrĩirwo ni ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga na gĩcunjĩ kia 18 harĩ igana. Rĩrĩ mũteng'eri wi gatũ Faith Kipyegon wa gatatu na gĩcunjĩ kia 11 harĩ igana. The Gen Zs were regarded as emerging heroes by majority of Kenya, not by majority, but a significant number, 23% of Kenyans, by way of summary, recognized because they were mentioned without attributing to a single Gen Z, they were collectively mentioned. Ũndũ ũyũ na kũrĩ ũguo kuruhanĩtio na mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga kũgũmĩra bũrũri ĩgĩtongorio nĩ mbeũ njĩthĩ aya nĩguo kũregana na mũtaratara wa watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ũrĩa wendekithagia kuongererwo kwa magoti matiganĩte. Gũkũ mũtongoria wa bũrũri William Ruto, mũnini wake Mũhagũra Rigathĩ Gachagua na mũmbunge Babu Owino magwetetwo ta gũkorwo na ũnyiti mbaru wa gĩcunjĩ kia 8 harĩ igana kia Kenya. The impeached deputy president also scored an 8% recognition as a hero, and Honorable Babu Owino also was regarded by 8%. Our former president Uhuru Kenyatta mentioned by 7%. Uthuthuria ningĩ nĩ wonanĩtie atĩ ũrĩa ũrarĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ Raila Odinga no ũrĩ na ngumo nene mũno bũrũri-inĩ arĩ na ũnyiti mbaru wa gĩcunjĩ kia 26 harĩ igana kia Kenya. Arũmĩrĩirwo nĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ũrĩa ũrĩ na ũnyiti mbaru wa gĩcunjĩ kia 7 harĩ igana. Rĩrĩ mũnini wake Mũhagũra Rigathĩ Gachagua arĩ na ũnyiti mbaru wa gĩcunjĩ kia 6 harĩ igana. Whereas 18% had regarded him as one of the heroes, 26% are now regarding him as one of the most influential persons. And second to Raila is our president, Dr. William Ruto, who scored 7%. Wakwĩyumĩrio na kũrĩ ũguo nĩ kuona ũrĩa wamũrĩtwo gũtuĩka mũnini wa President Kithure Kindiki ndarĩ handũ agwetetwo nĩ aKenya ta ũmwe wa atongoria arĩa marĩ na ngumo nene bũrũri-inĩ. Kuona thutha wa Gachagua angĩ arĩa magwetetwo ta gũkorwo na ngumo nĩ mumo wa rika rĩa Gen Z na mũmbunge Babu Owino marĩ na gĩcunjĩ kia 5 harĩ igana gũkũ Morara Kibaso, Eric Omondi na President wa tene Uhuru Kenyatta marũmĩrĩire. And these personalities, most of them was dominated by politicians and some of our athletes. Na kuona uthuthuria ũyũ watabanirio thikũ nini mbere ya mũthĩ wa gũkũngũĩra njamba cia bũrũri wa Mashujaa, gĩcunjĩ kia 65 harĩ igana kia Kenya maugĩte thirikari ndĩhotete gũtuga njamba ici cia bũrũri ũrĩa kwagĩrĩire, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru na gĩkĩro kĩnene icigo-inĩ cia gĩcũa-inĩ North Eastern na Eastern. Ngĩribotera Kameme TV,
Jitago Maura Wagunya. Meharĩria ma gũkinyanĩria mũtaratara kana gĩthomo kĩa arutwo thĩinĩ wa grade ya kenda mwaka ũkĩte no marathiĩ na mbere. Mũthĩ ministry ya gĩthomo ĩkĩrekereria mabuku marĩa magũkorwo makĩhũthĩrwo nĩ arutwo na arutani. Kũringana na minister wa gĩthomo Julius Ogamba, no mabuku marĩa mahetũkĩtio nĩ rũhonge rwa gũthũrima mĩtaratara kana mĩtaratara ya mathomo KICD metĩkĩrĩtio kũhũthĩka mathukuru-inĩ, agĩtarĩria atĩ mabuku maya megũkorwo makinyĩte mathukuru-inĩ gũkinyĩria tarĩki 15 mweri-inĩ wa Dithemba. Arĩ o mĩeri ĩrĩ tu mbere ya mathomo gũcokereria tamu ya mbere ya mwaka wa 2025, meharĩria ma mũthia ma kwamũkĩra arutwo thĩinĩ wa grade ya kenda nĩ hĩndĩ manyitithĩtio thing'a. Ministry ya gĩthomo ĩkĩgeria kũrĩkĩrĩria waki wa irathi 16,000 iria cirabatarania. Thengia ya waki wa irathi na kwandĩka wĩra arutani a thukuru cia JSS, mĩhang'o ya kũharĩrĩria na gũcabithia mabuku ma arutwo a grade ya kenda ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere, kũrĩa ũmũthĩ Ministry ya gĩthomo ĩhũrire cabi ngari iria cigũkorwo ikiumagaria mabuku maya thĩinĩ wa thukuru ciothe bũrũri-inĩ. In all, the Ministry of Education is procuring a total of 1 million copies of learners' books and 24,000 copies of teachers' guides for each learning area in grade 9. For every class, we give 2 books from 2 different publishers so that learners can be able to appreciate that we give a ratio of 40:60, and in that particular blend, then we give that particular freedom to teachers to be able to socialize with a wider scope of content. Agĩtongoria mĩhang'o ĩno, Minister wa gĩthomo Julius Ogamba atarĩirie atĩ mabuku maya macabithĩtio kũringana na subject ciothe thĩinĩ wa grade ya kenda, akiuga no mabuku marĩa mahĩtũkĩtio nĩ rũhonge rwa gũthũrima mĩtaratara ya mathomo KICD mabatiĩ kũhũthĩka thukuru-inĩ ciothe cia mũingĩ na cia andũ kĩũmbe. I urge all schools to maintain and make maximum use of the textbooks that will be supplied to them. I am also aware that the Kenya Institute of Curriculum Development has had an engagement with stakeholders pertaining to grade 10 curriculum designs. Upon the finalization of these designs, the ministry will ensure relevant books are developed, evaluated for approval, and fine-tuned in preparation for use in our senior schools in an efficient and timely manner. Arutani a mathukuru nĩ mahetwo mwerekera warĩrĩa mabatiĩ kwamũkĩra mabuku maya mathukuru-inĩ, mĩhang'o ĩno ĩgĩtanywo gũkorwo ĩrĩkĩrĩire gũkinyĩria tarĩki 15 mweri wa Dithemba mwaka ũyũ. Schools that may have variances in the number of books delivered to them should report to the Sub-County Education Office. The Sub-County Education Officers should also move in to rationalize any variances in the schools within the sub-county. Akiaria ciĩgiĩ meharĩria ma igeranio cia KPSEA na KCSE, Ogamba atarĩirie atĩ thirikari ĩrĩcemba gũtigĩrĩra gũtirĩ mũrutwo o wothe ũgũtigwo thutha nĩ ũndũ wa itũmi itiganĩte, arĩ hamwe na mbura nene ĩrĩa kaingĩ ĩhĩngaga mĩhang'o ĩno ya igeranio thĩinĩ wa icigo ngũrani cia bũrũri. You know, every time we are doing examinations, there are normally challenges. Sometimes it's floods, sometimes it's those insecurities, but we are working in a multi-agency team with the Ministry of Interior and many other ministries to ensure that no learner will miss their exam. So some of those are being moved from the centers, maybe they were into another central place that is safer for them to be able to undertake the examinations. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro. Riboti yo ya Ngina wa Waduro nĩ atũhe mweke ũngĩ wa kwamba gũikĩria oro hanini no reke ngorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri ĩmwe tu, arabu tũkorwo tũgĩthiĩ kana igĩrĩ nĩguo tũthiĩ thĩinĩ wa gũikĩria hanini. Mũndũ ũgwĩtwo Jason arauga atĩ nĩ maikare mĩaka ĩna hatirĩ wĩra mararuta mena mĩaka mĩingĩ. Ũcio nĩ woni wake. Na mũndũ ũgwĩtwo Tanasha Tamasha arauga atĩ hihi ona mwaka ũmwe nĩ ũgĩbatiĩ, kweli mwaka ũmwe nĩ megũkorwo meka ũndũ kweli. Grace Kariuki arauga atĩ mararehe ũrugarĩ kana ũgarũri wa gatiba
gicunje gwa gicunje ucio niguo woni wa mundu gwitwo Grace Kariuki na no githie na mbere na kuheana woni waku ni miaka 4 miaka 7 kana miaka 5 twambe tuikiria. Karibuni, hii ndio base ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a bit unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwanake ũcio nĩ akuoneka na ndekũra. Ithenya rĩa mũndũ ũrĩte rĩtingĩũrio nĩ mbeca ona kana ũtonga wa mũthemba ũngĩ o wothe. Nginya mũndũ tũtitwamenya nĩkĩ. Olire August 1998. Ciũria nyingĩ. Mĩaka ĩyo nĩ mĩingĩ mũno. Na maritũ ũtũrĩra kũrĩa njeri. Maithori o hamwe na ihoru ikagomina family cia arĩa morĩirwo nĩ endwa ao. Ohe mami ũrĩa wanjiarire. Ngoro citũ nĩ cikwendete. O kũrĩa ũrĩ coka mũciĩ. Na twakuona nĩ tũgũkena. Ndagũthaitha njeri. Tondũ ona ndiakũhũrĩte ngagũthũkia nĩ mĩiko ĩrĩ tu ndakũringĩte. Nayo nawe rĩu nĩ ũhũraga twana twaku. Ndagũthaitha wĩumĩrie. Arĩa morĩte tũkoruria nginya kũrĩa marĩ tukamanyitithania na family ciao. Bangu ndiye najua lakini mamu simjui. Maithori marĩo na kĩeha magatuĩka ma gĩkeno. Sasa huyu ni ndugu yako akire mugambi wanyu. This is your sister. Sasa huyo ako hapo. Sasa huyo ndio mama. Wacha, I want to surprise you. Huyo sasa ndio mama. Yeah. Hey, thank you. Nyitanĩra na ndagĩtarĩ wa njanjo ya mũtũrĩre Mani Nyari. Ithio mawĩra maya no Ngai ũtũteithagia na agatuĩka maũndũ mega. Ũkĩagĩra mũno. O mũthenya wa Jumamothi ciehanda thinacara cia rũcinĩ nginyagia thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Nĩ twacokereria na tũragĩthiĩ na mbere na mũtamburũko wa mohoro tũkwamba gũikara harĩ ndeto ciĩgiĩ gĩthomo. Kamĩtĩ ya kwandĩka arutani ya TSC nĩ yugĩte bũrũri no gũthiĩ na mbere na kũgũmĩrwo nĩ ũnyihu wa arutani kumana na kwaga kĩgĩna kĩiganu gĩa kwandĩka arutani. Rĩu TSC ĩgĩtarĩria atĩ makĩria ya arutani 400,000 arĩa marĩkĩtie mathomo matirĩ mawĩra. Ningĩ TSC nĩ corete mbica ya tharano nene ya mĩeke ya mawĩra ma arutani kũrĩa rĩanĩrĩra rĩa ica ikuhĩ rĩa mĩeke 46,000 rĩragucĩrĩirie arutani makĩria ma 314 tũrĩa twamenyithio nĩ mwandĩki witũ Bataru wa Mwangi. Yes, we shall look into that. So Hĩndĩ ya gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo na kamĩtĩ ya wandĩkani wa arutani ya TSC, ũnyihu wa arutani no ũthiĩte na mbere gũtarĩrio ta kĩremithia kĩnene gĩa gũkinyanĩria mũtaratara wa mathomo bũrũri-inĩ. Rĩu TSC ĩkiuga thĩna ũyũ nĩ wĩhĩrĩirie. Chair, every time
we ask for budget. Kurigana na mwandiki munene wa TSC Dr. Nancy Macharia, kwa ihinda rĩrĩ makĩria ya arutani 400,000 nĩo marĩkĩtie mathomo na matirĩ na mawĩra, na mbere tanyĩtwo kuongerereka ona makĩria o ũrĩa arutani mararĩkĩrĩria mathomo mao university-inĩ na colleges. 160 schools have been opened in this year only. Meanwhile, we need to promote teachers, and we have only a budget of 6,000 teachers. Macharia gacora mbica ya tharano nene ya mĩeke mĩkunderu ya mawĩra harĩ rũhonge rũrũ kwa mũhiano agĩtarĩria atĩ mĩeke ya ica ikuhĩ ya arutani 46,000 ĩratigĩrĩria arutani 314 nĩ 117 maiyũria marũa mao mĩeke-inĩ ĩno. You will know that if a class or a school, the JSS school has only 2 teachers, you have not even gone to 9, which is the basic. Actually, you have not served that school. Ona gũtuĩka TSC nĩrega kũhorohia mũgomo ica ikuhĩ harĩ arutani, Macharia konania hao ya gũcokereria kwa mũgomo ũngĩ, kwĩna TSC ndĩrĩrona mbeca njiganu cia kũhingia maũndũ marĩa yereire arutani. Thĩna mũnene arĩ wagi wa kĩgĩna kĩa marĩhi ma medical ma mũigana wa ciringi birioni 11. We have just come from a strike situation with the teachers. We don't have money for medical to complete the contract. 11 billion. We are lacking that. I want to be unanswered that we need the committee to help us because it would be very bad if the teachers went on strike again. Kurigana na TSC hatĩka nene ya ũnyihu ĩkoretwo ĩrĩ harĩ arutani a mathomo ma sciences arĩa manyihĩte mũno mathukuru-inĩ, rĩu mathukuru mamwe magĩcũngĩrĩrio kũhũthĩra arutani a mathomo mangĩ gũthomithia mathomo ma sciences. We don't have enough science teachers in this country. We have done that continuously, and sometimes even before the CBC, I think I've appeared here and I have said you will advertise for a physics teacher in the whole country and you can't get. We have a real shortage. We don't want to see the arts teachers in one school or the science teachers in one school. Can you give us the spread, the national spread of the JSS? Thĩna ũngĩ mũnene TSC ĩgwetete nĩ rĩethanire ica ikuhĩ rĩa ministry ya kĩgĩna ĩrĩa magirĩtie gũcokia mathenya ma arutani arĩa matiga mawĩra kumana na itũmi itiganĩte ta kwĩyendera, gũkua, kũbutwo gatagatĩ ga itũmi ingĩ. Rĩu TSC ĩkiuga mathukuru maingĩ matigĩtwo na mathenya matangĩhota gũthinga. But we have now been told you cannot replace these people, whether it's a teacher or a secretariat, unless you get express approval. The position is funded and a student or a child is going without teaching. We can't also replace the secretary once they exit until we get approval from the National Treasury. And I think we'll invite the CS Treasury to tell us why they need to gag you. Yet already the money is there. Ciĩgiĩ arutani a JSS, TSC nĩ ĩkĩrĩte mũkonde atĩ arutani othe a JSS arĩa mararĩ gĩkĩro-inĩ kĩa interns nĩ magũkorwo makĩandĩkwo wĩra kwambĩrĩria mweri wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte. The thing is budget, and that the JSS school teachers actually are grossly understaffed, even after we get the 20,000. Harũni Kameme TV Retoroko ni Bataro wa Mwangi. Thank you. Makĩria ma Akenya milioni 20 nĩ magũmĩirwo nĩ wagi wa maĩ, thĩna ũrĩa ũtanyĩtwo kana thĩna ũrĩa ũtanyĩtwo gwakĩrĩria na gĩcunjĩ kĩa 47 harĩ igana gũkinyĩria mwaka wa 2030 nĩ wagi wa mĩbango mĩkinyanĩru waki-inĩ wa tabarĩra cia maĩ, ũnyihu wa kĩgĩna sekta-inĩ ya maĩ na ũcenjia wa rĩera. Na Gĩtaũ wa Wanjikũ arĩ na riboti ĩno. Wagi wa mawatho na mĩtaratara mĩrũmu ya ũgethi na wĩigi wa maĩ bũrũri-inĩ ũtigĩte makĩria ma Kenya milioni 20 na nyota na ingĩ makĩhũthĩra maĩ mena gĩko. Thĩna ũyũ nĩ ũgũthiĩ na mbere na gwakĩrĩria nĩ wagi wa kĩgĩna kĩa waki wa tabarĩra cia maĩ ta ndemu, ũcenjia wa rĩera. Rũhonge rwa ũgethi na wĩigi wa maĩ rũkiuga gũkinyĩria mwaka wa 2030 nyota ya maĩ nĩ ĩkambatĩra na gĩcunjĩ kĩa 47 harĩ igana. Our water storage capacity per capita is around 507 meter cubic per capita. That is not adequate. Countries, better developed countries, have storages of 2,000, 3,000 per capita. And therefore, as a country, we have really lagged behind. During our preparation of our budget last year, after the finance bill, we suffered a very huge budget cut as a State Department. We suffered a budget cut of approximately 2 billion. Na rejera ya gwetha kĩhonia gĩa thĩna ũyũ, Minister wa maĩ Eric Mugo. Sio pesa kidogo kupata. Ukiangalia uchumi yetu ya Kenya.
Kihonia kimwene kia waki wa demu 11 iria ni hamwe na Rumuruti, Lodiani, Badasa, Uma, cio gatagate kaingi guothe bururi-ini, muga akiuga demu 7 ni ireketie gwakwo. Kama ministry tuko na majukumu ya kuhakikisha kuwa tunazalisha mchele ya kutosha, na haya yote yanawezekana iwapo the agency itakuwa na nguvu na itajenga zile mademu kubwa. Kurikirira kwa waki wa demu ici ni kuongereire muigana wa mai lita bilioni 21 kuri a Kenya. I've always said before that we don't have a problem with water in this country. We have a problem of storage. It is time we consolidate our efforts and get in control to ensure that we build these structures. Tabarĩra ingĩ igũkorwo igĩtabanio nĩ wenji wa maĩ ma marima, ũgethi wa maĩ na ũthuthuria wa maĩ ma nathĩ. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi wa maĩ Ephantus Kĩmotho akiuga nĩ ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria ũrĩmi wa maĩ. As you all know, for us to address the issue of food security, the first thing we need is water storage. And the water for irrigation takes almost 87%. So that's the only way we can do that. And national water, even if you look at it from a professional angle, national water mainly have civil engineers. Those civil engineers, their main work is mainly the dams. Then when you look at national irrigation, they have irrigation engineers. Kameme TV ngĩkũhe ũhoro gĩtaũ, njĩta gĩtaũ wa Wanjikũ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ ũkĩrĩirwo nĩ ahũri biacara mwena wa Kĩganjo thĩka thutha wa maabitha a kanjũ ya kaunti kũhũthĩra hinya mũkĩrũku magĩthingatithia ũrĩhi wa magoti ma kaunti. Kũringana na ahũri biacara ya maabitha aya maraumagarĩtio nĩ maabitha a borithi marahithũkĩire ahũri biacara mwena ũcio na maroya indo ciene kĩa hinya na maramatunya kana maratunya mwene M-Pesa ĩmwe ciringi 200,000 mbeca baribari. Rĩrĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩrathiĩ na mbere na gũthingatithia ahũri biacara othe kaunti-inĩ ĩyo marĩhe marĩhi marĩa magĩrĩire kũrĩ thirikari ya kaunti. Ahũri biacara taũni-inĩ ya Kĩganjo mwena wa Thĩka no gũkaya marakaya thutha wa kũnyamario nĩ maabitha a kanjũ arĩa marathingatithia mĩhang'o ĩno. Kũringana na arĩa mareyoneirie ũndũ ũyũ ũkĩhanĩka, maabitha aya maumagarĩtio nĩ maabitha a borithi marĩ na matharaita maraitĩkire taũni-inĩ ĩno na maraharagania mĩhang'o yao ya o mũthenya. Ũmũthĩ twahũrwo nĩ kanjũ na Kenya Police na twĩna ruo mũingĩ. Ũrĩa meka ũmũthĩ, most of the kanjũs mauma na uniform, angĩ matiuma na uniform. Marerĩkana marambĩrĩirie kũingĩra matuka-inĩ na biacara-inĩ ciene ĩmwe kwa ĩmwe magĩtunyanaga indo cia wendia kĩa hinya, na nduka-inĩ ĩmwe ya M-Pesa marakuua ciringi 200,000. Ithuĩ ũmũthĩ nĩ tũkorirwo nĩ kanjũ na makuua indo citũ iria twendagia, matũkuĩra nguo, moka M-Pesa-inĩ makuua nginya mbeca, nginya macini iria tũrutaga nacio wĩra M-Pesa-inĩ, mathiĩ hardware-inĩ makuua mahuirubaro na tuthiĩte hathara nene mũno. Kanjũ moke tu maikara ithe na andũ a Kĩganjo Forum matwĩre ũrĩa marenda, tondũ ũguo meka ũmũthĩ ti wega. Arĩa biacara ciao irahithũkĩirio rĩu no hathara maratara na matirĩ na mwĩhoko wa kuona indo ciao rĩngĩ, kuona gũtirĩ rekondi ĩrandĩkagwo ya kĩrĩa mũndũ atunywo. Rĩu mbeca iria maratwĩtie na iria matwandĩkĩire nĩ mbeca tũtahotaga gwĩkinyĩria na rĩkĩo tũtarĩhĩte, ona tũkĩendaga tũtingĩona. Ũguo rĩu nĩ tũrahoya kanjũ bado ĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, na ĩtige gũtũhũrĩra mawĩra, na ĩtige gũtũkuĩra indo. Rĩu nĩ tũngĩhoya ona indo iria makuire ũmũthĩ matũcokerie, tondũ biacara citũ rĩu nĩ kũgũithia maragũithia. Kũrũmĩrĩra gĩko gĩkĩ ahũri biacara aya nĩ marutĩte mũkana wa kuoya watho moko-inĩ mao angĩkorwo thirikari ya kaunti ndĩgũcenjia mwĩkĩre wayo wa maũndũ harĩ gwĩtia magoti marĩa ahũri biacara matarĩhĩte. Maga gũtũigua, ithuĩ nĩ tũkũhũranĩra biacara citũ na nĩ tũkũgitĩra biacara citũ, tondũ gũtirĩ handũ hangĩ ithuĩ tuonaga kĩndũ gĩa kũrĩa. Ũguo ithuĩ nĩ tũrĩrũaga na andũ a biacara na andũ a kanjũ moka gũtwĩtia magoti, tũkĩgitĩra mawĩra maitũ nginya makaigua makaya maitũ matũthikĩrĩrie. Rĩu nĩ morĩtie gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi aingĩrĩre ndeto ĩno maũndũ matanathũka makĩria. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani.
Na leo tukwamba guikiria ro hanini ro rĩngĩ mwĩroreri wa Kameme TV tũrathiĩ na mbere na mũtambũro kwa mohoro nĩ tũkorwo tũkĩmũrĩka nginya gĩciĩgie mathako ndũgathengie mũtambo. Kabla nichukue simu yako, wacha nikwambie. Ile mawe ambayo ilikataliwa na wajenzi, nimeipata leo. Nimeenda kuuma dengu. Nimeuma kamawe na masikia uchungu. Nikajua, haya, kumbe ile mawe ilikataliwa na wajenzi na kwa ndani ya dengu. Ai, masikia uchungu. Ili kuset mawe kwa ndengu kama sikiza tune yako, dial *811*616#. Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria. Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini. Kumbuku hida riria mugienda ria kumemerekia, hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467. Kameme TV, muthegi wa rureri. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu, kumenyeka thina wa higo tigekuo. Andu makoragwo mena perception ya TB ni